Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம Java 8ஓட advanced features தான் learn பண்ண போறோம். Let's start our session in 2 minutes. So far we have learned about the intermediate functions like map, filter, then map, filterலாம் learn பண்ணோம். இன்னைக்கு வந்து some advanced intermediate functions like flat map தான் learn பண்ண போறோம். So first flat map அப்படின்னா என்னன்னா which is going to flatten the nested structures. ஓகேங்களா, which means for now what I am going to do, I am going to create a list of string which is equal to, I can say here, I can give the name as list which is equal to arrays dot as list of. நான் வந்து string create பண்ணிருக்கேன். இந்த string if I want to map it something like list dot stream of dot as dot map x arrow function x dot stream of x, I can say also str dot to uppercase of str colon string colon uppercase to uppercase and then for each of நம்ம இதை print பண்றோம். Now if I run this, it will be something like நம்ம எல்லா நம்மளோட string வந்து it will be converting into a uppercase letters. Okay. Now what I am going to do, I am going to do it as the list of list string, which means list of நம்ம list of stringயே நம்ம list ofல send பண்ண போறோம் அப்படின்னா arrays dot as list of, again it is going to contain an arrays dot as list of, arrays dot as list of comma again arrays dot as list of. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், list convert பண்றேன். List dot map of here string to uppercase. Okay. இப்போ இதை நான் வந்து run பண்ண அப்படின்னா we will be going to get some error. என்ன எரர்னு பாத்தீங்கன்னா incompatible argument mismatch type variable list cannot be converted into local. இப்போ நான் வந்து இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I am going to give a flat map. Flat map அப்படின்னா என்ன பண்ணுனா which is going to convert our list into something like, இப்ப map அப்படிங்கிறது it is okay to handle via the list, but flat map அப்படிங்கிறது list of listக்கு handle பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் வந்து flat map. Whatever operation if I need to do it in this list of list, I can do it. X dot stream of dot for each. Now if I run it, it will be going to give me that A, B, C, D, E, F like that. But if I do it like map, if I give it as a map, then if you see, we will be going to have the
objects reference. It is not something like a value. So இந்த மாதிரி list of listக்கு நம்ம வந்து work பண்ணணும் அப்படின்னா we need to use a flat map. Okay, flat map in the sense which is transforming plus flatten the nested structures. Okay, இப்போ நீங்க வந்து normal map use பண்ணும்போது where we are getting the stream object, not the exact stream. Okay, we are getting the stream object. For nested streams, we are supposed to use a flat map because in the idu pathina it is list of string. List of string is the nested inside the list. So we are using the flat map. Flat map enna pannu which is going to transform plus flattens the nested structure. Where we are supposed to use a flat map. Flat map நம்ம எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to have some one input with many output. Map அப்படின்றது which is going to have something like ஒரு inputக்கு ஒரு output தான் இருக்கும். Like I can say list of string list1 which is equal to arrays dot as list of abc. Now what I am going to do, list2 dot stream of control C list2 dot stream of, sorry, it is list1 dot stream of dot map of, here we are going to give string colon to uppercase and then forEach. இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா list ஒரு input எடுத்து ஒரு output தான் கொடுக்கும், which means ஏன்ற input எடுத்துச்சுன்னா ஏன்ற output தான் கொடுக்கும். One input and one output, whereas flat map is going to handle via one input but many output. Okay, one input and many output. That is where we are using the flat map. And map is something which we are having one input and one output. Okay, this is the main difference between map and flat map. Whenever you are using a list of stream, it is fine to use a map, but we are using a list of list string, which means it is nested inside. So that time we are going to use a flat map. அப்ப flat map அப்படின்னா என்ன பண்ணும், wrap பண்ணும், whereas flat map is going to unwrap and flatten the data. Okay, real world example we can say like list of string where sentence which is equal to arrays dot as list of. Here what we are going to do is we are going to have hello world comma Java 8 features. Okay, now what we are going to do, we are going to do some operation based on this sentences. List dot first வந்து நம்ம இந்த sentences stream convert பண்ணிடுவோம். Sentences dot stream of dot map, we are giving some arrow function like s arrays dot stream of. Inside this stream we are going to give s dot split off based on the space. Okay, after this we are going to print it on the output dot forEach of system dot out dot println. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன், not this, till this. Okay, now I am running this application. See here, இது வந்து list of list கிடையாது, normal list of stringல தான் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன், but I am getting this stream object as an output. The reason might be நம்ம இதுக்கு வந்து flat map தான் யூஸ் பண்ணும் instead of map. Okay, if I run this application, let's see. hello world Java 8 features இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. So the flat map வந்து always it is going to return me a stream. Map is also going to return me a stream and flat map is also going to return me a stream.
flat map நம்ம எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா list of list. In the first scenario, this is a list and this is a list of list. So in those scenario, we are using the flat map. And another thing is nested data. ஒரு டேட்டாக்குள்ள இனி ஒரு டேட்டா இருக்கு அப்படின்றப்பையும் நம்ம வந்து flat map யூஸ் பண்ணலாம். Then splitting strings. Strings split பண்ற டைம்லையும் we can use the flat map. If you are using map in this, because நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தபடி map அப்படின்னா one input and one output அப்படின்ற கான்செப்ட் படி we are sending one input and one output தானே வருதுன்னு சொல்லி நம்ம map யூஸ் பண்ண முடியாது. We need to use a flat map because splitting of strings also needs a flat map instead of map. Because இதை நீங்க இன்புட்டா கொடுக்குறீங்க, ஹலோ ஸ்பேஸ் வேர்ல்டுன்றத இன்புட்டா கொடுக்குறீங்க, ஒரு இன்புட் கொடுத்தா ஒரு அவுட்புட் வரும் அப்படின்றது மேப். இப்ப ஹலோ ஸ்பேஸ் வேர்ல்ட நான் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண அப்படின்னா ஹலோ அண்ட் வேர்ல்ட் இஸ் அ டூ அவுட்புட். ஒரு இன்புட்டுக்கு மோர் தேன் ஒன் அவுட்புட் வருது அப்படின்னா தென் we need to use a flat map in that scenario. So map அப்படின்னா என்ன, நீங்க ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறீங்க, அந்த டேட்டாவை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா map is used. But flat map is a scenario where we are going to get many output on the input. In those scenarios, we will be going to have a flat map. Let me again explain you. Flat map அப்படின்னா என்னன்னா, map is something we are going to have one input and one output. Like I can say list of integer நம்ம வந்து கால் பண்ணிக்கலாம். We will have a list of integer data. Here arrays dot as list of 1, 2, 3 till 10. Okay, fine. Then in the list நான் வந்து stream convert பண்றேன். list dot stream of. Based on this நான் என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு வேல்யூவோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா what I can do, x star of x. Okay, then we are printing the data, which means நான் வந்து ஒரு input கொடுக்கிறேன். the one input in the sense 1 கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட square means I will get a 1. If I give 2, 2 oda square is a 4. If I give 3 na 3 oda square 9, 4 na 16. ஒரு inputக்கு எனக்கு ஒரு output வரப்போகுது. In this scenario, the map will be going to work as expected. Okay, but there might be a scenario we will be going to have something like list குள்ள list அப்படின்னு சொல்லி நம்ம scenarios வச்சிருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி scenariosல let's say I'm commenting this list. There is a list of string again, list of string, and I can give the name as list, which is equal to new array list. Instead of new array list, we can create a list kulla list, correct? So arrays dot as list is a list. In the list kulla again or list irukka podu. So arrays dot as list of, this is a string, so I can say a comma b or apple, beetroot, whatever we can say. Comma carrot. Okay, then again comma arrays dot as list of, here we can say apple, beetroot, carrot, orange, pineapple. ஓகே, இப்ப லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல நான் சிம்பிளா என்னோட லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்னு கொடுத்து லிஸ்ட்டை ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். இட் இஸ் எகைன் அ ஸ்ட்ரீம், அதனால வந்து டாட் மேப் ஆஃப் எக்ஸ் டாட் ஸ்ட்ரீம் dot forEach of system dot out dot println. இப்போ இதை ரன் பண்ணும்போது we are going to have something like a stream object. ஏன் stream object வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா map cannot handle one input, many inputs, many outputs for one input. அதனால see list of list and then வந்து if we are doing split concept and all, then that time and all we are not supposed to use a map. We need to provide a flat map instead of map.
Okay, then now it will work as expected. So map அப்படினா என்ன, ஒரு இன்புட்னா இனி ஒரு அவுட்புட் தான் வரும், அதுதான் மேப். மேப் சாரி ஃபிளாட் மேப், ஒரு இன்புட்னா ஒரு அவுட்புட் தான் வரும், அதுதான் மேப். whereas flat map அப்படினா one input they are going to have many outputs. That is what flattened. Map will be wrapping the data, whereas flat map will be unwrap and flatten the data. In the scenarios where we are using flat map, in the sense list of list க்கு நம்ம வந்து flat map யூஸ் பண்ணுவோம், and then nested datasக்கு after that வந்து we will be going to use something called as splitting of strings. Why we are using for this splitting of strings? Normal as already mentioned, list of listக்கு nested dataக்குலாம் வந்து நம்ம map flat map யூஸ் பண்ணுவோம். List of string I can say it as list, which is equal to arrays dot as list of, now I will be going to say welcome to Agni Dev Hub. இப்ப இதை நான் வந்து எழுதியிருக்கேன். Now if I do split list dot stream dot map of, then I can say x dot split of, based on the spaces I am splitting. Okay, then what I am going to do, I am going to print it. Okay, இப்போ இதுல வந்து மேப் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, as already we know, map is something ஒரு இன்புட் கொடுத்தா ஒரு அவுட்புட் தான் வரணும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் கொடுக்கும்போது it is not going to have a single output. It is going to have welcome to Agni Dev Hub அப்படின்னு சொல்லி multiple outputs are there. இப்போ many output we are getting means we need to provide the flat map instead of map. Okay, so flat map provide பண்ணீங்க அப்படின்னா it is something x. Now you need to give arrays dot, it is not a single output, right? It is an array of strings. So arrays dot stream open close rounded bracket kulla we are going to give it. That's it. ஏன்னா வந்து it is not a single data, it is an array of data. I am giving it as an arrays dot stream of. Then what is the split data? That what I have given. If I run it now, it will be going to give me something like welcome to Agni Dev Hub. Maybe in the arrays dot stream ன்றது கொடுக்காத காட்டிக்கு map work ஆகாம இருந்திருக்குமோ அப்படின்ற question இருந்துச்சுன்னா, let's try it again. See, again it is going to give us the output as a stream object, not the data. So this is the difference between map and flat map. Okay. Then the next method is peek. Peek அப்படின்ற method என்ன பண்ணும்னா, which is not going to do any modification on the data. This method is something for the debugging purpose. Debugging purposeக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் வந்து peek. இந்த peek வந்து எனக்கு டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணுமே தவிர என்னோட டேட்டால எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸையும் பண்ண போறது கிடையாது. First thing, what I am going to do, I am going to have something like list of integers, list of integer list, which is equal to arrays dot as list of this list. Then what I am going to do, I am going to have something like, I am going to convert this list into stream. After this, in the stream நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, first வந்து peek அப்படின்ற எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். Peek which is equal to, நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்றேன், அந்த டேட்டாவை system.out.println of before modification space, then I am going to have the x as a peek value. Then what I am going to do, I am going to map it to x star of x. After this dot peek, after doing the map also, peekல வந்து எனக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Same thing, x after modification. Okay, then நம்ம இது என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து print பண்ணோம் அப்படின்னா dot, it is for each of. Okay, if I run this,
Let's see. Before modification, each and every time பாருங்க, before modification it is something like 1. After modification also 1. Before modification the value is 2. After modification the value is 4. First வந்து peakன்றது என்னது, என்கிட்ட யார் உள்ள வராங்களோ அந்த டேட்டாவை எனக்கு கொடுத்துருக்கு. தென் வந்து 3, 9 எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், instead of doing this in this way, I am going to create a method and that method is going to return me a list of, okay, public list of integer get numbers which is equal to, நான் இந்த மெத்தடை காப்பி பண்ணிடுறேன். Instead of array numbers I am going to get list of integer numbers. Okay, இந்த numbers நம்ம வந்து we can define it here and then we will be going to call this method. So static என்ற variable static என்ற keyword கொடுத்துருவோம். This get numbers of list நம்ம வந்து send பண்ணலாம். Then here instead of list I am replacing with numbers. Now what I need to do, I want to print it like system.out.println of okay. Now if here it is not a forEach, it should be collect of collectors.toList. collectors.toList. Okay, okay, fine. It should be return. இப்போ இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம். See, before modification என்ன, after modification என்ன, ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல டேட்டாஸ் இன்சர்ட் ஆகும். நான் வந்து 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா அப்போ ஸ்ட்ரீம்ல 1 வந்து வரும். தென் வந்து 2, after that 3, after that 4, அந்த மாதிரி எனக்கு என்ன டேட்டா அந்த ஸ்ட்ரீம்ல உள்ள வருதோ that data is getting printed in the peak method. So peak method is something which is used for debugging purpose. It is not for changing any data. We are going to observe the data, that's it. We are not going to make changes on the data. Map மாதிரி reduce மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்மளோட டேட்டால சேஞ்சஸ் வந்து வராது. Peak method is only for the debugging purpose. Okay, then this peak method doesn't have any logic to implement. It is something very common for the debugging purpose only. Okay, then the next one is some of the terminal operations we can say. Those are the flat map and this peak method is something where intermediate operation. If you see the peak method, it is also going to return me a stream. It is not going to return me any different thing. எந்த ஒரு மெத்தட் எனக்கு ஸ்ட்ரீமை ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ I can say that it is a intermediate operation, right? Okay, now what we are going to do, we are going to learn some terminal operations also. Now I am removing everything. இப்போ terminal operationsனா என்ன, that is going to return me any data type of any values of that particular data type. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன், list of integer list which is equal to arrays.asList of this one. இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to count the number of values in this list. So I can define it as int count which is equal to list.stream of, நான் இந்த ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். After converting it into stream, I want the count of numbers. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், system.out.println I can provide the count variable. What is the error here? Adapt matching to okay long. இப்போ இந்த count method நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா it is returning me a long data type. அப்போ நீங்க வந்து இங்க கொடுக்கும் போதும் it should not be an int, it is a long. Okay, now the error gone. Now we can simply system.out.println of count.
I am running this application. See, 10 digits are present. That is what the count. Count அப்படின்றது இது stream எனக்கு return பண்ணல. It is returning me something which is different from stream. அப்ப இது வந்து terminal operator. Terminal operator means any operation which is going to which is not returning me a stream. It is returning me a data of specific data type, then it is a terminal operator. Then next thing is we are having any match. Any match ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. Let me say that system.out.println of list dot stream dot any match x modulus of 2 which is equal to 0 அப்படின்றதுல ஏதாச்சும் ஒரு மேட்ச் இருந்துச்சுன்னா it will return me true. Any match means at least ஒன்னாச்சும் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா 2. If I say like 0 x modulus of 20 equal to 0 அப்படின்னா இதுல எதுவுமே கிடையாது. So it is going to return me false. If I give something like x modulus of 10 which is equal to 0, yes, 1 வந்து exist இருக்கு. So I can get true. Any match அப்படின்னா அந்த whole listல ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ இந்த any match வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு? பூலியன் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு. Let's see the return type of this method. It is a boolean. So I can say that it is not going to return me stream. Stream return பண்ணாத வரைக்கும் then it is a intermediate operation கிடையாது. It is a terminal operation. Whatever which is returning me a stream, then it is a intermediate operation. If it is returning of particular data type, then it is a terminal operation. Okay. Now any match அப்படின்னா என்னது? அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒன்று மேட்ச் ஆச்சுனாலும் இந்த கண்டிஷனில் ஏதாச்சும் ஒன்று மேட்ச் ஆச்சுனாலும் we can say that ஆர் கண்டிஷன் நம்ம ஜாவாவில் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆர் ஏதாச்சும் ஒன்று மேட்ச் ஆச்சுனாலும் I will be going to return me true. That is what happening here. Any match அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒன்று இந்த கண்டிஷன் அந்த லிஸ்ட்டில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனாலும் இட்ஸ் ஃபைன். I am going to return a true. Okay, so count அப்படின்னா என்ன? To get the count of numbers in the list. அந்த count வந்து instead of count I can also get it via system.out.println of list dot size ன்னு சொல்லி நான் வாங்கிடலாம். But if you want to get it via the count variable, that is also fine. We can use the counter. Stream convert பண்ணி count சொன்னோம் அப்படின்னா it is going to return me the number of elements present in the list. Okay. Then the next one is all match. All match அப்படின்னா என்ன? All match is also going to return me a true or a boolean data type. இங்க பாத்தீங்கன்னா boolean தான் return பண்ணுது. இப்போ வந்து இங்க என்னன்னா x modulus of 10 which is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதை நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா all match will become fail. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா all matchனா எல்லாமே அந்த கண்டிஷனை மேட்ச் பண்ணணும். I can say how can I say னா x வந்து always less than or equal to 10. அதாவது இதுல இருக்க எல்லா டேட்டாவும் 10 விட less than ஆவோ equal to ஆவோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். If in this scenario if I run this application then we will be going to get true because 1 வந்து x விட கம்மியா தான் இருக்கு. So 10 is also less than or equal to x. Sorry, 10 is also less than or equal to 10. So in that scenario we are going to have something like this condition is getting passed and all matchனா வந்து எல்லாமே அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா தான் that will return me a true. Okay, then another thing is none match. None match. None match அப்படின்னா எதுவுமே அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடாது. If I run this application it will be something like false. ஏன்னா எதுவுமே அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் நன் மேட்சோட கண்டிஷன். நன் மேட்ச் தான் என்ன பண்ணும்? கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இஃப் ஐ ரன் திஸ் அப்ளிகேஷன் இட் வில் ரிட்டர்ன் மீ சம்திங் லைக் ட்ரூ. ஏன்னா எதுவுமே இந்த கண்டிஷனை மேட்ச் பண்ணலை, எல்லாமே 10 விட கம்மியாக இருக்க காட்டிக்கு நன் ஆஃப் திஸ் மேட்சிங் திஸ் கண்டிஷன். ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் த நன் மேட்ச் as true. Then another thing is find first. இப்போ இந்த லிஸ்ட் இருக்கு. ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ்.
system.out.println of Okay, we have to run through with the exception file list dot stream convert பண்ணிடுவோம். After converting it into stream, we need to find the first element. அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? Find first ன்னு கொடுக்கணும். If I run this application, let's see what is happening. Find first na the first element. 1 is the output. Okay, it is returning me optional. In the optional na என்னன்னு சொல்லிட்டு we will be going to have a very big discussion on the separate session. இப்போதைக்கு வந்து find first na first element return பண்ணுது. It is returning along with optional keyword. That's it. Okay, then find any. Find any. Find any அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா it is going to find any of the data. If I run this, it is going to give me any random data. Find first na first data தான் கொடுக்கும். Find anyன்றது it is going to give me random data. எந்த data வேணாலும் it can give. Okay, this is what advanced, intermediate and terminal operators. Terminal operator na how can we find an operator is a terminal operator? The method which is returning me a data which is of not a stream, then it is a terminal operator. If we are going to return a stream, then it is a intermediate operator. இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மெத்தடும் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை படிச்சு பார்ப்போம். இந்த கவுண்ட்ன்ற மெத்தடுக்குள்ள நீங்க கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா it is returning a long. அப்போ the data type which you if you are creating a variable to hold the data, then that is also needs to be a long data type. Okay, here above this we will be going to have something like returns the count of the elements in this string. Okay, the special case of a reduction is equivalent to this is something different. This is a terminal operation avangale soltaanga. It is going to return the count of elements in the string. That is what this count is going to do. After that we are also having the find any. find anyன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெத்தடுக்குள்ள நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா we will be going to have it is going to return me an optional describing some element of the stream or an empty. இப்போ if it is having something, நான் வந்து இந்த லிஸ்ட்டை empty லிஸ்டா வச்சிடுறேன். if I run this, இங்க வந்து நீங்க எம்டி ஸ்ட்ரிங்கா வைக்கும்போது in order to avoid a null pointer exception, this optional comes to a picture. Optional இருந்துச்சுன்னா instead of giving me null pointer exception, see it is giving me optional dot empty. அந்த லிஸ்ட்ல டேட்டாவே இல்லைன்னு சொல்லுது இல்லைங்களா. The optional class which we are using is to avoid the null pointer exception. We will be having this optional in detail in next session. But for now, find anyன்றது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது? It is returning an optional. It is not returning a stream. So it is a terminal operator. It returns an optional describing some element of the stream or an empty if the stream is empty. This is a short circuiting terminal operation. This the behavior of this operation is explicitly non-term deterministic. It is free to select any element in the stream. find any அப்படின்றது எந்த எலிமெண்ட்டை வேணாலும் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் சம்திங் ஃபர்ஸ்ட்டு தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும், லாஸ்ட்டு தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் சம்திங் எனி எலிமெண்ட் இன் த ஸ்ட்ரீம் வி கேன் ஃபைண்ட் இட். This is to allow maximal performance in a parallel operations. The cost is that the multiple invocations of the same source may not return the same result. Okay, mostly when instead of stream we are using a parallel stream here, but we don't have any background about parallel stream. That's why here I have used only normal stream. Okay, if I run with stream, it is going to give me optional of 1. Find any is going to give me optional of 1. Parallel stream is also going to behave in the same way, but it improves the performance.
parallel stream improves the performance. இப்போ வந்து நீங்க parallel stream யூஸ் பண்ணும்போது find any is something it is going to find any of the value present in the list. If you want you can check again also. Now 3 again 3 after sometimes if we see also whether value can change or not, but any of the value we are fetching from the list, that is what find any. Okay, this is also returning me this is also saying me the same. It is returning an optional describing some element of this stream or any empty if it is optional dot empty avarum. Okay, throws a null pointer exception if the element selected is null. We are going to have find first. Find first. Okay, இப்போ இந்த find first let's run this. Find first is always the first element of the list. இந்த method நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். This is returning an optional as already we saw, describing the first element of the stream. Find anyன்றது any element of the stream, whereas find first is to find the first element of the stream or an empty, or which means optional dot empty if the stream is empty. இதுலயும் வந்து it is not going to give us a null pointer exception. It is going to return me an optional dot empty because find first is also going to return me an optional data. So we are having here optional dot empty. Then it throws a null pointer exception if the selected is null. That's it. Then another is count நம்ம பார்த்தோம். Find first, find any, then any match. இப்போ any match அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரீமாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம். Then first 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, இப்போ லிஸ்டா ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ண லிஸ்டா என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to have some condition. எனி மேட்ச்னா ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். அப்போ உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். x colon of 2 which is equal to 0. இப்போ எனி மேட்ச் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒன்று மேட்ச் ஆனால் கூட போதும். அப்போ இங்கே வரும் 2 modulus of 2 which is equal to 0. Instead of searching the whole list, any match அப்படின்னா ஒன்று வந்து satisfy ஆனாலும் it's fine for me. So it is going to return me true. Okay. If I go and see on this method, it will say like returns whether any element of the stream matches the provided condition. நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க கண்டிஷனை ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் இட் இஸ் ஃபைன். மே நாட் எவாலுவேட் த ப்ரெடிகேட் ஃபார் ஆன் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இஃப் not necessary for determining the result. If the stream is empty, then is returned false because the predicate is not evaluated. Okay, the thing is நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒன்னுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னாலும் it will be going to return me true because any match தான் ஏதாச்சும் ஒன்று எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆனால் போதும். இப்போ if I'm not having any data inside the list, what it will do? It is going to return me false. ஏன் அப்படின்னா லிஸ்ட்டில் எந்த டேட்டாவுமே இல்லை. திஸ் கண்டிஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆகலைன்னா நத்திங் இஸ் கோயிங் டு மேட்ச் ரைட். அதனால தான் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் மீ ஃபால்ஸ். தென் த திங் இஸ் ஆல் மேட்ச். All match of x modulus of 2 1 2 3 4 5 all match அப்படின்னா எல்லாமே மேட்ச் ஆகணும். The description for this method is returns whether all the elements of the stream match the provided predicate, may not evaluate predicate on all elements if not necessary for determining the result. If the stream is empty, am I seeing all match? If the stream is empty, then returns true. And the predicate is not evaluated, returns okay. All match means எல்லாமே match ஆகணும். If I run this, it is false. If I have nothing, then if I run this, this is returning me true. இப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா ஆப்வியஸாக வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து எங்கேயுமே ப்ராசஸ் ஆகிடுக்காது. ஐ வாண்ட் ஆல் மேட்ச். இப்போ எந்த எலிமெண்ட்டுமே இல்லை அப்படிங்கும் போது தேர் இஸ் நோ ஃபெயிலிங் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் ரிட்டர்னிங் ட்ரூ. தென் நன் மேட்ச்.
Okay, let's go inside this method. None match அப்படின்னா it returns whether no elements of the stream matches the provided predicate may not evaluate. If the stream is empty, if the stream is empty also, there is nothing to evaluate and it is going to return me true. Okay, let's see. We are not having anything. எதுவுமே இல்லை, அப்போ மேட்ச் ஆகிறக்கும் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் சே தட் நன் மேட்ச் இஸ் ட்ரூ. Then if I am having some element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 none matchனா எதுவுமே மேட்ச் ஆயிருக்க கூடாது. But if you see here 2, 4, 6, 8, 10 those even numbers are getting matched, then I am going to get false. Okay, because some of the methods are getting some of the values are getting true for this condition. இப்போ நீங்கள் வந்து நன் மேட்ச்சு, எனி மேட்ச்சு ஆர் ஆல் மேட்ச் எல்லாம் எழுதும்போது we are going to write a arrow function. அந்த arrow function எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா மேட்ச்சு we are accepting some variable, என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த நேம் இஸ் சம்திங் அப் டு அஸ் எக்ஸ் கோலன். அந்த எக்ஸில் நான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிற கண்டிஷன் என்ன, தட்ஸ் வாட். இது நீங்கள் வந்து நார்மலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் arrow function if you want to create a method means how you will create, I can say like public static void, it is going to return me boolean of it is even match and I am going to accept a variable int x ன்னு சொல்லி accept பண்ணுவேன். Then return x modulus of 2 which is equal to 0. Okay, இப்போ all matchல நம்ம instead of giving that all match நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், instead of giving this x modulus of 2 நம்ம வந்து the class name main colon even match அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா it is going to return me true or false. அந்த true or false தான் இந்த all match வந்து செக் பண்ணும். எல்லாமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். if anything is false then it will be going to return me false. இப்போ இந்த ஆல் மேட்ச்க்குள்ளே நான் வந்து ஒரு பூலியனை ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்கேனே, இஸ் இட் கரெக்டானு கேட்டிங்கன்னா த திங் இஸ் நம்ம ஏர்லியர் எழுதினதுமே வந்து எக்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் 2 which is equal to 0 அப்படின்றது it is also going to return me an boolean. It is not something like அது வந்து boolean return பண்ண போகிறது கிடையாது, நம்ம எழுதின மெத்தட் தான் boolean return பண்ண போகிறதுன்னு இல்லை. It is also returning me boolean, that is why I have refactored it into a method which is returning a boolean. அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், main colon even match. This is something we can say it as a method reference. If that method already exists, we are going to call via using method reference. This colon is the method reference symbol. Okay, then we also saw flat map and then வந்து peekன்ற method பார்த்தோம். apart from that what are all the intermediate methods available in stream னு சொல்லி check பண்ணோம் அப்படின்னா in the stream class you just give control F stream of t. Okay, you are going to have 12 matches. First will come from the starting first stream class. Okay, fine. And then filter method நமக்கு already தெரியும், which is an intermediate operation, which is why அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is returning a stream instead of specific data type. It is something filter அப்படின்றது என்ன இருக்கு, returns a stream consisting of all the elements that matches the given condition. நான் இந்த ஃபில்டருக்குள்ளே என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறனோ அந்த கண்டிஷனை மேட்ச் பண்ண எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. தட் இஸ் வாட் ஃபில்டர். ஆஃப்டர் தட் டிஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னா யூனிக் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. instead of having the duplicate elements, it is going to remove the duplicate elements and returning me only the unique elements. So it is something returns a stream consists of distinct elements according to object.equals method of this stream.
For the ordered stream, the selection of distinct element is stable. For duplicated elements, the element appearing in the first is encountered and the order is preserved. For unordered list, for there is no stability and guarantees are made. Okay. Then distinct அப்புறமா வந்து sorted. Sorted na என்ன? Based on the ascending order, by default it is going to sort the data. If it is something like if you want to sort based on some condition or anything like reverse order, instead of ascending order you want to do reverse order, it is fine reverse. But you want to give the custom sorting logic, you need to give it inside the comparator dot comparing of. Okay. Then sorted based on the comparator, based on condition sorting. Peak அப்படின்னா என்னது, which is getting the element. Peak அப்படின்ற method என்ன பண்ணும், which is used for debugging, not for the logical implementation. Then limit. Limit அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this limit we haven't seen. Return a stream consisting of elements truncated no longer of the max size. I can say like limit is an intermediate operation, right? So list dot stream of dot limit of நான் வந்து 5 மட்டும் கொடுக்குறேன் dot forEach of system dot out dot println. இப்போ இதை வந்து நம்ம print பண்ணோம் அப்படின்னா, let's see what is happening. So this limit method is going to limit the number of records which we want. இப்போ என்கிட்ட 10 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. நார்மல் ஃபாரிச் வில் பி கோயிங் டு கிவ் மீ 10 ரெக்கார்ட்ஸ். ஆனால் லிமிட் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ ஹவு மெனி ஐ ஹவ் கிவன், அந்த அமௌண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து எனக்கு 5 அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த 5 மட்டும் தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஆஃப்டர் 5 இட் இஸ் கெட்டிங் ஆஃப் செட். ஓகே. தென் skip அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is going to return a string consisting of the remaining elements. Instead of limit, I am going to give the skip of 5. I am running this, which means first 5 got skipped. லிமிட் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் 5 எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிச்சு. ஸ்கிப் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் 5 எனக்கு ஸ்கிப் பண்ணிருச்சு. நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் த மெத்தட்னு பார்த்தா டேக் வைல் அண்ட் தென் ட்ராப் வைல், எம்டி, ஆஃப், nullable, ஆஃப், iterate, generate, concat and build. பேசிக் மெத்தட்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரீமோட இன்டர்மீடியட் மெத்தட்ஸ் ஆஸ் வி நோ. லிமிட்னா என்ன, ஸ்கிப்னா என்ன, மேப்பு, ரெடியூஸு, ஃபில்டரு, இந்த மாதிரியான எல்லா மெத்தட்ஸுமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம். ரெடியூஸ் இஸ் நாட் அன் இன்டர்மீடியட், இட் இஸ் அ டெர்மினல் ஆப்ரேட்டர். ஓகே ஃபைன். ஸோ I hope இந்த வீடியோவில் வந்து we got a very clear idea what are all the intermediate methods and terminal operations. This drop while, take a while எல்லாம் வந்து I will take it in another session because இதுக்கெல்லாம் வந்து it needs some more detailed explanation. That's why on the intermediate operations I have skipped it. So far whatever I have taught you, do you guys have any questions so far, or else we can we wind up the session? Today we saw the advanced intermediate operations and terminal operations which we haven't seen on the last sessions. Any doubts on this, or can we wind up? I hope in the doubts இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.